তেজ তুমি তেজ দাও বীজ তুমি করো বীজ দাও ওজ তুমি ওজ দাও ফল তুমি করো বলিয়া অন্যায় সহন তুমি অন্যায় বিদ্রোহী করো মরে সহানুভূতি শক্তি দাও দুঃখ কষ্ট সব সহিবারে। Good morning everyone. Good morning, ma'am. Why I am saying this hymn, you people may get astonished. That why ma'am is saying this hymn. I am saying this hymn to represent a person, to introduce a person whose impact was immense. He was Swami Vivekananda. Today is the birthday of Swami Vivekananda, who was born in the year of 1863 in Kolkata. His mother was Bhuvaneshwari Devi and father was Vishwanath Datta. He was the disciple of Ramakrishna Devi. And he founded Ramakrishna Mission after the death of Ramakrishna Devi. His speech in Chicago in the year of 1893, it was remarkable. He introduced Vedanta to the world. He mingles Eastern and Western culture. In the year of 1902, this great personality died. He poured his life for the service of poor people, needy people. Today we will honor this greatest personality through various cultural programs. So, without wasting time, with this positive over, let us start our program. Hello everyone. Now Devjani ma'am will offer a garland to Swami Vivekananda. Clap everyone. Now I request all the teachers to offer flower to Swami Vivekananda. Will perform a music, they will perform a devotional song. Those who have participated in music, come here.
বিবেকানন্দ, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ, জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ। Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Good morning, everyone. Respected Principal Ma'am, worthy teachers, and my dear friends. Today, on the occasion of Swami Vivekananda's birthday, I, Vanya Pandey, stand before you to speak few lines on one of the greatest leaders of India. Swami Vivekananda loved children and youth very much. He believed that young people are the future of our country. He taught us to be brave, honest, and confident. He also taught us to respect our parents, teachers, and everyone around us. On his birthday, we celebrate National Youth Day to remember his great thoughts. Let us promise to be kind, brave, and disciplined like Swami Vivekananda. Thank you and Jai Hind. Very good. Clap everyone. Very good. Now Pranjal of class 1. Pranjal. Respected teachers and my dear friends, today is 12th January and we are celebrating National Youth Day. This day is the birthday of our great leader, Swami Vivekananda. He believed that children are the future of our country. He taught us to be brave, kind, and hardworking. Let us follow his word and make our country proud. Thank you. Jai Hind. Very good. Now Kaushiki Poshak of class 3 perform a dance. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸದ್ಯೋ ಜಾತಮ ವದನಂ ಚಂದ್ರ ಸಮಾಗಮತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಣವಂ ನಾದಮಯುಣರು ತುಡಿಯೋ ವೇದ ಕಲಾಮೃತ പുണ്യം പ്രകൃതിയും നിന്നിൽ വികൃതിയും നിന്നിൽ സ്വരങ്ങളിലായി നയങ്ങളിലായി ശക്തി സ്വരൂപം ഓം ശിവോഹം ശ്രീ ശിവോഹം ഓം ശിവോഹം രുദ്രം ശേഖരം ಕುರಳಲಿ ಬಸಿವ ರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ.
Vivekanand, Sharda Devi, and Ramakrishna Dev. and Vivekananda. नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत मन वचनैकाधार प्रभु मन वचनैकाधार ज्योतिर ज्योति उज्जल हृदि कंदर ज्योतिर ज्योति उज्जल हृदि कंदर तुमी तम भंजन हार प्रभु तुमी तम भंजन हार छंद भक्त बिंद आरती तुम्हार गाइছে ছন্দ ভক্ত বৃন্দ আরতি তোমার জয় জয় আরতি তোমার হর হর আরতি তোমার শিব শিব আরতি তোমার বন্দন ভব বন্দন জগ বন্দন বন্দি তোমায়। Now, as we have the replica of Ramakrishna Dev, he will deliver some speech of Ramakrishna Dev. যত্র জীব তত্র শিব জীবে দয়া নয় শিব জ্ঞানে জীব সেবা মনের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ থাকলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা কঠিন তাই মনকে শুদ্ধ রাখতে হবে লজ্জা ঘৃণা ভয় এই দিন থাকলে ইষ্ট লাভ হয় না যদি তুমি ঈশ্বরের দেখা পেতে চাও তবে তাকে প্রেম ও ভক্তির বাঁধনে বাঁধতে শেখো সংসার ছেড়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও সেটাই আসল কাজ শুধু ধন সম্পত্তি নয় নমস্কার Our Sharadamani will deliver some speech. যদি শান্তি চাও কারোর দোষ দেখো না নিজের দোষ দেখবে পৃথিবীকে আপনার করে নিতে শেখো কেউ পর নয় মা জগৎ তোমার নমস্কার We are enriched that we have among with us the replica of Ramakrishna Dev, Sharadamani and Vivekananda. Now Vivekananda will say, the replica of Vivekananda will deliver some speech of Vivekananda. এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না তোমার বিশ্বাসে দৃঢ় থাকো এটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম মনুষ্যত্বই ধর্ম যা কিছু তোমাকে দুর্বল করে তা ত্যাগ করো শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম সাহসী হও সাহসী হও সাহস করে এগিয়ে যাও কাজের মধ্যেই আনন্দ কর্মই জীবন নমস্কার শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে মহামানব শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে মহামানব হয়ে আগত করো বর্ষণ তোমার জ্ঞান আর তোমার সৌরভ শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে মহামানব
পূজন, তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন, তুমি সাধন, তুমি পূজন, তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন, তুমি দর্শন, তুমি ভূষণ, তুমি কোটি হৃদয় স্পন্দন, শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। তুমি সত্যম, তুমি শিবম, তুমি সুন্দর চির যৌবন, তুমি সত্যম, তুমি শিবম, তুমি সুন্দর চির যৌবন, তুমি শাসন, তুমি বারণ, তুমি সত্যের অনুসন্ধান, শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। এসেছো যুগের মান, তোমারই হোক জয়, বিরোধীরা উদার তোমারই হোক জয়, ভেঙেছো দুয়ার এসেছো যুগের মান, তোমারই হোক জয়, দেবী জুড়িবি নবজীবনের প্রাতে, নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে, জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ভাবে, বন্ধন হোক ভয়, তোমারই হোক জয়, ভেঙেছো দুয়ার এসেছো যুগের মান, তোমারই হোক জয়। They will deliver a poem. Like an ocean, go beyond all the trifles of the world. A man with joy, even he will see the world as a picture. And then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you. Very good. Clap for them. Swami, you know what it takes to be a monk. Still you choose to be buffeted by whips and storms. You spread light to the society, taking the drug track, never looking back, the home you left after gardens. Thank you. Adrija Day of class 2, she will perform a dance. পড়ছে কি ঝরে ঝরে ঝরে
সঞ্চরি সঞ্চরি ও মঞ্জুরি আজ হৃদয় তোমার উদাসই করছে কি ঝরি 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 ও মঞ্জুরি ও মঞ্জুরি আমের মঞ্জুরি। Excellent. Now, Rayang Shankar of class 1, he will deliver a speech on Vivekananda. Good morning everyone. My name is Rayang Sarkar. Today I have a speech about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was an Indian philosopher, a Hindu monk and a spiritual leader. He was born on 12th of January 1863. His father's name was Vishwanath Datta and mother's name was Bhuvaneshwari Devi. Vivekananda was known as Narendranath Datta in his childhood. He was a disciple of Ramakrishna Paramahamsa. He gave a memorable speech in Chicago 1893. He is the founder of Ramakrishna Mission. He spent his life teaching people about Vedanta. His birthday is celebrated as National Youth Day in India. He died 4th of July 1902 at Belur Math. Today, on his birthday, I am dressed as Vivekananda to pay my respects to him. Thank you everyone. In 1893, there were a parliament of all the religion, and Vivekananda there delivered a speech. His speech was remarkable, and today we are lucky that we have our students Kaushiki, Shirup and Digangana. They will deliver the speech in brief. Here I would like to request Kaushiki, Shirup and Digangana to come here and deliver the speech in brief. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy, unspeakable to rise in response of the cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. Good to you breathe in a few lines from a hymn, which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings, as the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various through their appear, cloak or strength all to thee. Thank you. Well done. Very good. Now the time has come. We have to end our program here.